السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي الكرام، في هذا المقطع الغريب والعجيب سأثبت لكم أن بعض المؤرخين يأخذون التاريخ المزور من الشياطين حتى بعد الأطباء، ولكن هذا في مقطع لاحق. هنا سأثبت لكم أن بعض المؤرخين يأخذون التاريخ من الشياطين. روجر مورنو هو عابد سابق للشياطين، وقد تم اغتياله لأنه فضحهم، وهو يفضح طقوسهم وأمورهم. ولكن المهم لنا في هذا المقطع سأثبت لكم أن مؤرخا فرنسيا كان في جامعة مونتريال. طبعا مونتريال تتحدث الفرنسية، كندا تتحدث الفرنسية في جهة، وفي جهة أخرى تتحدث اللغة الإنجليزية، لذلك سوف تجدون في لهجته الإنجليزية تظهر اللكنة الفرنسية. فهو يتحدث أن مؤرخا فرنسيا كان في جامعة مونتريال ذهب إلى هذه الطقوس، وكان يتعبد الشيطان لكي يحضر له شخصية أو جنرالات من جنرالات المساعدين لنابليون. وقد تحدث أيضا أن الشياطين تتمثل أمامه على شكل نابليون ويعيدون له الخطابات التي يريدها. لذلك سوف تتأكدون أن الشياطين هم من يؤرخون التاريخ، لذلك التاريخ مزيف. نابليون بونابرت، انظروا إلى هذه الحركة، وضع اليد في الصدر، انظروا إلى هذه الصور، هذه جميع الشخصيات التي برضو لعبها الشيطان، ولا أدري لماذا يكرر وضع اليد في الصدر بهذه الطريقة في أغلب الصور. هو شيء غريب وعجيب، إلى الآن بعض الأشياء لم أجد لها تفسير، ولكن أريدكم أن تسمعوا لهذا اللقاء وتركزوا أن هذا المؤرخ ذهب إلى عبادة الشيطان ليحضر جنرالين من جنرالات نابليون لكي يسألهم عن بعض الأمور. كيف يحضر الشيطان؟ يحضر عن طريقتين. الطريقة الأولى تسمى عبر القناة. ما هي القناة؟ هو عبارة عن تجمع لأفراد أو 3 أشخاص أو 5 أشخاص، يتلبس الشيطان المؤهل منهم، ثم يتغير صوته وتتغير حتى أن حدقة عينيه تتغير، ثم يقوم بإعادة الخطاب الذي يريدون سماعه. على سبيل المثال ذكر قصة سوف ترونها، أن محافظ مونتريال كان ضد الحرب العالمية الثانية، وكان دائما يعيد خطابه في الراديو. لم تكن هنالك قنوات تلفزيونية، كان دائما يعيد خطابه في الراديو، وهو كان محبا لشعبه بأن ينصح الشباب ألا يشاركوا في هذه الحرب الذي لن يجنوا منها إلا الخسارة والدمار، خسارة الأرواح والخسارة المادية. وسجن هذا المحافظ. ولكن الغريب والعجيب، يقول هذا الشاب أنه كان مراهقا في ذاك الزمن، وكان دائما يسمع خطاب هذا المحافظ عبر الراديو. ولكن العجيب، عندما تلبس أحد الجن أو أحد الشياطين بأحد الأشخاص الذين يسمونهم قناة، وهو الشخص الذي يتلبسه الجن أو يظهر أمامهم بشكل نابليون ويعطيهم التاريخ الذي يريدونه، ويصدقون ذلك. أغلبهم من عباد الشيطان يصدقون ذلك، ويصدقون أن الأرواح خالدة ولا تموت، وما هذه إلا خدع من الشيطان. وأنا ذكرت لكم أن هذا سهل جدا على الشيطان، وأن نابليون هو شخصية من شخصيات الشيطان. ولكن هذا الرجل يؤكد بشهادته أن الصوت نفسه الذي كان يسمعه بالراديو ونفس الخطاب كان يعاد، بل حتى ذكر أن المغنين والفنانين يحدث معهم نفس الشيء، بل أن بعضهم على الستيج أو على المسرح يتلبسوا الشيطان ويتغير صوته بصوت فنان كان يعجبه قديما. لذلك سوف تجد أن بعض الأصوات تكون مقلدة أو مكررة لأصوات كانت ناجحة قديما. سأترككم مع المقطع وركزوا على الحوار، سوف تجدون وتتأكدون أن التاريخ مزور من الشياطين. أنا لا أقول كل التاريخ، ولكن أغلب التاريخ تدخل، تخيلوا أن الشيطان تدخل حتى في ذلك. سأترككم مع الحوار، وهذا جزء من مقابلة مع روجر برونو الذي قتل بسبب فضحه لعباد الشيطان. وفي مقطع لاحق سأؤكد لكم من روجر برونو وكذلك سحرة تائبين ما علاقة الشياطين بالطب، كيف ينجحون العمليات. أن بعض الشياطين يستخدمون التنويم المغناطيسي، وهو نوع من أنواع السحر في عملياتهم، حتى أنهم يؤكدون وهم متعجبون أن ولا قطرة دم تخرج من المريض الذي أجروا له العملية. To digress for just a moment, you mentioned 3 different categories, and the friendly spirits are the ones that love to impersonate being a historian or something. We specialize in that. In your experiences in the praise services or in the worship room or the other places where you were, any of the places you were, did you ever witness an event where
necromancy or even something that would be popularly called channeling today took place, where you actually heard the voice of someone in response to someone's questions? A number of times, but there was one time in particular that fascinated me because it was unique in one way. The priest told us that there was a French historian that was affiliated with Montreal, University of Montreal, which is a French university, and the English university is McGill. So the University of Montreal is the French university. And this man was from Paris, but he's affiliated with the university. And he wanted to have some details in regards to Napoleon Bonaparte and one of his generals. So, by the way, there are also, in other parts of the world, elite spirit worshippers like the group that we had in Montreal. And he mentioned there that, he said, you guys are fortunate when my friend and I went in, because you're right in time to see something very interesting. My friend there is having his devotions and the worship room of the gods, and he will use a trance medium to converse with certain demon spirits that will inform him in regards to ancient history about Napoleon. And sure enough, we went down there, and somebody came up and said he's ready for the session, and we went down there, and he said you would need 3 people. You would need 3 people, but he wanted 5 people that volunteer to be the channel for the spirit. Okay, so it was 3 of them were chosen there, and the others went back and sat down. And the man shook his head like, a little bit like this. His eyes went glazed, and he stayed at it for a half hour. And the spirit spoke to him. He said, I'm a spirit counselor, and what would you like to know? And he had a clipboard, the historian, and asked him some questions. This historian was from Paris. Yeah. And he was wanting information, some detailed information about Napoleon Bonaparte and one of his generals. And so he asked the questions of one of these human beings that was channeling. Oh yeah, the voice changed and everything. The voice changed of the person completely. Okay. And it identified itself as a spirit guide. Oh, yeah. Spirit counselor, yeah. Okay, a spirit counselor. And then proceeded to tell him all the events that he was asking, answer his questions? And there was a certain question that was asked, and the spirit counselor said, I will have Lord Remy and Lord Alphonse duplicate, in other words, the dialogue that had taken place. Oh, and the 2 other drama. Yeah, and the 2 other men fulfilled what he was looking for. But the one thing that interests me is the mayor of Montreal, Camillien Hood. During World War II, at the beginning of the war, he was very controversial when in regards to the war effort. He would tell the French-speaking boys not to go into the armed service, you see, because you're going to go and shed your blood for the British, you know, and we're their servants, so to speak, and all that, and he didn't want him to go into war, and they put him in prison. He was jailed for the length of the war. Now, the man said, I would like to have you tell me to the spirit to give me part of the speech that was given by Camillien Hood on the steps of the Montreal City Hall on a certain date. There are different versions of what has taken place, and you, Lord, would know the exact one. Now, the mayor of Montreal was still alive. Was still alive. And this historian is asking what was actually said at a speech. Yeah. Okay. The spirit counselor said, I'm sorry, I can't help you. All of my activities and my people have taken place in Europe. However, after my departure, our departure, other spirits will come and help you. And sure enough, the guy vibrated a little bit, and he's back, and he said, boy, how long? He said, 20 minutes, been used as a channel.
So they, again, the spirit entered into him, and the spirit said he was a spirit counselor that could give him the information that he was looking for. So, again, it was given verbally, and it was the voice of Chameleon Hood. Now, how did you know that it was the voice? Well, because of the fact, you see, I was a youngster in those days, just about ready to go into the army. And Chameleon, we used to listen to the radio. We had no television in those days, so it was only radio, and read the newspaper. And all the speeches of Chameleon made and all of it was on the radio all the time. And in those days, they had no tape recorders, as we have now. So Chameleon would have to go to the Canadian Broadcasting Studio, where they made a record, a real phonograph record. And then they played it over and over, for the rest of the day. So you listened to those as a teenager before you went into the army, so you knew his voice. So I knew his voice really good. So I said to George, he was sitting next to me, he said, "Isn't it amazing?" He said, "If you think that's amazing, wait," he says, "until the spirits impersonate one of the departed people that you know, personally, like an uncle or a brother or a sister or something like that." He says, "That is unique." But that's the way it was. You are able to reproduce a voice, man, and the just to perfection. The spirits are exceedingly proud of this.